أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا بكم في لقاء جديد. وسيكون موضوعنا اليوم Effects of Pharmacogenic Testing on Pediatric Mental Health Outcome 6 Month Follow-up. سيقدمها الدكتور عزام مصاروة، وهو اختصاصي الطب النفسي ويعمل في المملكة المتحدة. هو طبعا أردني لكنه مغترب. أهلا وسهلا بكم جميعا. تفضل دكتور عزام. شكرا دكتور وليد على المقدمة، وطبعا شكرا لك لإتاحة هاي المنصة. يعني هي ملتقى جميل للأطباء يعني العرب والأردنيين. وأنا يعني من 3 4 أشهر انضميت، وأستمتع دائما بوجودي وبسماع خبراتكم أنت، وأتوقع كمان الدكتور أمين وعدد من الدكاترة اللي كل أسبوع يعني بيكونوا موجودين. Today, this paper actually was handed over to me by Dr. Waleed. I'm not very experienced in pediatric psychiatry. I'm more inclined to the adult psychiatry. But it was a very good learning curve for me, and especially in a subject that is I would say futuristic in that matter, which is the pharmacogenomic testing, which is, in a nutshell, is we test genes, specific genes, to guide us through the treatment, which is a new trend starting in kind of the Western world. So I will talk you through this recent paper by Dr. El-Madawi et al. And I think one of the authors of this paper, as Dr. Waleed pointed out, is a Jordanian doctor, Ya'rub Ma'aita. He was part of the paper. And it examines how pharmacogenomic testing, which I will refer to throughout this session as PGT, affects real-world outcome in young patients. So I will spend the next probably 60 minutes unpacking this study's rationale, design, and findings, and what does it mean for us in daily practice. I will pause for question, of course, at the end, and please feel free to write anything down as we go. Now, why does this topic matter? And I think it's because in pediatric psychopharmacology, it's mostly a trial and error. And in each failed trial, we risk side effects, we risk school disruption, parent mistrust towards the doctors, and of course, worsening of the illness trajectory. Genomics has been marked by some companies as the solution, but the evidence in children is thin. So in our session today, I think we will kind of focus on three things. We will summarize, of course, the methodology and the result of the study, which was done in Indiana between 2017 2018 at the Beacon Health System. And we will situate those results within the broader literature. We will put them against them. And we will offer practical guidance to help us as psychiatrists in our daily practice. So you might ask, when will PGT help? Or when will it probably not help? And what unanswered questions might remain after this paper? So little bit of background here. Psychiatric disorders, and let's ground ourselves a bit in epidemiology. So the CDC data showed that 1 in 5 US children carries a psychiatric diagnosis by the age of 17. And specifically major depressive disorders, 3.2%, anxiety disorders, 7.1%, and ADHD, 8.4%. But the lifetime prevalence, it does creep up towards 50%.
if you include subthreshold and late onset conditions and presentation. But only 7.5% of children take any medication or any psychotropics. So why is there a gap? And I think here it has to do something about the stigma and probably the side effects. So I think with pediatric psychiatrists, they often wait for a crisis to happen until we give the medication. And of course, there are some hurdles around insurer, the way the US health system is built. Children, they differ from adults when it comes to pharmacology. And I think higher metabolic rates occur early in life, and there is developmental swings, as the paper explained, in hepatic enzyme activity and the change in receptor densities during adolescence. So simply scaling down the adult data doesn't work. So most of the guidelines in that sense are taking from adult data. There is very scarce clinical data. So clinicians in children, they often start low and go slow, as we do in OPMH. And it is safe, but the question remains that it does prolong exposure to ineffective doses. And each subsequent trial reduces the statistical chance of remission. And I don't know if any of you are familiar with the START child data. And it does show a stepwise drop after each failed antidepressant. So usually the first goes or go at the medication are your best chance. So the question that came up, that wouldn't it be helpful if we could predict upfront who will be a fast and who will be a slow metabolizer, so we can predict the effects of these medications, and which child is likely to have adverse reactions, and what medication has the better odds of working. And that is the promise that was given by these pharmacogenomic companies. But almost, as I said, all supportive trials were in adults and often industry funded, and the effect sizes vary. So pediatric evidence is sparse, and it's mostly single gene case reports that you can find on the internet. And this is what makes this study relevant. So again, what is pharmacogenomic testing, PGT? So it sits at, so pharmacogenomic testing kind of sits at between the pharmacokinetics and the pharmacodynamics. The pharmacokinetics, as you all know, is what the body does to the drug, and pharmacodynamics is what the drug does to the body. Commercial psychiatric panels, and they focus, and this is what they advertise, and they typically examine the cytochrome P450 isoenzymes, the 2D6, the 2C19, the 3A4, which they drive most antidepressant and antipsychotic metabolism. If you remember stuff from paper A, RC Psych. Others are the serotonin transporters, such as the SLC6A4, one of them. Receptors, the HTR for serotogenic binding variability. We have the COMT for catecholamine clearance. And we have the folate pathway genes, the MTHFR stimulants. And they promise to guide the treatment, and the results are returned as color-coded. So green, yellow, and red, with no interaction, moderate, or significant interaction. And the lab may suggest dose modification or alternative medications. So it's kind of like the clozaril or clozapine system in a way. Now, I have to here say that these are
probabilistics and not deterministic figures. So a red flag doesn't 100% guarantee toxicity, and a green drug can still fail. So they are not bulletproof. And panels, they usually bundle well-validated genes and exploratory markers. And the level of evidence, of course, differs from gene to gene. But many clinicians still find them attractive because they add kind of like a veneer of objectivity and facilitate shared discussion making. And occasionally, they do avert some serious side effects. Like if someone is an ultra-rapid metabolizer in the CYP2C19 of escitalopram, mainly metabolism of escitalopram, and that leads to subtherapeutic levels. So the question here, do these tests actually improve real-world pediatric outcomes? So this study is objective. As I said, do they have impact in pediatric psychiatric disorder? Specifically, if there is any improvement and versus treatment. So this study analyzed these data over 6 months. Another question that this study aimed to answer is, are there specific genetic markers linked to improved outcomes? And does PGT reduce medication trials versus standard care? Meaning, they advertise that you would need, as a doctor, to have less medication trials when you are armed with these pharmacogenomic testing. Now, does genomically assisted prescribing reduce the number of medication trial? The time to get the right drug. And we note here the time horizon, 6 months, and many prior adult randomized clinical trials used 8 weeks as a cutoff point or endpoint. So here, I think the authors wanted to capture a longer term titration and kind of put it against school year functioning, a more timeline, a more snapshot of the lives of these patients. And we note that they selected the disorders ADHD, major depressive disorder, and anxiety. And these are the 3 most prevalent, and collectively they do account for most pediatric psychotropic use. But there's also, we come to kind of the logistics of them also, with insurers and hospital, they want to know, will paying a $300 test help us avoid ER visits, help us avoid hospitalization or academic failures? And that goes within the kind of the cost-benefit analysis that each hospital does, or system. Moving on to the study design. So as I said, those were retrospective case control at a single outpatient child and adolescent clinic, which is the Beacon Health Clinic in Indiana, between the years of 2017 and 2018. Initially, 800 patients were screened, and they were matched to 149 against 149 PGT. They were genetically tested, and on 149 matched controls. Of course, after 6 months, the remaining were 126, which received the PGT guided care, and 129 remained. The matching was done by age brackets and the primary diagnosis. Of course, the confounded, they were also confounding the clinical policy and the insurers, all these things. I will not go into details. The age split was children between 4 and 12, and adolescents between 13 and 18. I think I've read that nine patients, they turned 19 during the follow-up, but they were retained in the study. And 4
certified psychiatrists with 10 years of experience. Each managed care. Two offered PGT routinely, and two practiced their usual care. And that, I think, that naturalistic difference created the case control structure. As you know, it's strengthening it. It mirrors real world decision making rather than an artificially protocolized randomized clinical trial. The limitation, of course, they were non-randomized, and there was a potential of selection bias, and perhaps more complex cases they opted it for testing. The outcome measures abstracted by three independent professionals blinded to groups. We used the CGI, improve the Clinical Global Improvement Scale, which is a scale from 1 to 7. The less is the better. So 1 meaning the best improvement you can have. The 7 mean the worst improvement. The primary endpoint, as I said, was the CGI, the Clinical Global Improvement. The secondary was the number of medication change. And here, when we say the number of medication change, even titrating the dose, lowering it, adjusting it, will be considered as a medication change. So not just the actual medication. The 6 months window was chosen to balance feasibility and clinical relevance. The key methods here were they did the genetic testing by buccal swab, PCR, and mass array. They focused on the genes that I previously mentioned, mainly the cytochrome, the COMT, and the serotonin transporter gene, and I think some HLA subvariants for carbamazepine risk. And the report was qualitative, as no change, moderate change, or significant change in that warrants or that happened because of gene-drug interaction, and metabolizer phenotype. So poor, intermediate, normal, rapid, or ultra-rapid metabolizer. Here, physicians still made the final choices. So there was no algorithm that forced them to adhere. So it allowed assessment in the real world. But did clinicians here actually follow the guidance? Now, in an informal chart review inside the paper, they said that 80% of the recommendation were followed when a red flag appeared coming back from the labs for these PGT tests. So, it does raise a question. Statistically, they used the t-test for baseline comparison and COVA for continuous outcome with covariates to adjust for any covariates, and multiple regressions to link individual genes with outcomes with p-value set at 0.05, less than 0.05, two-sided, of course. They used also softwares, and I think the analysis was vetted by the Indiana School of Public Health biostatisticians. Coming to the demographic and baseline, and here I just want to show you the chart. So as I said, 255 total participant, 136 male, 119 female. The mean age was 13.8 plus minus 3.6, and no significant difference was between age and sex between arms. So if you notice, the p-value is over 0.5. The diagnostic breakdown is still similar. So ADHD 52%, MDD, major depressive disorder 35%, and anxiety 12%. And there was roughly 20% of these patients that carried equal or more than two diagnoses. Comorbid sample do reflect reality. As I said, the baseline CGI severity
was higher in the control, but the differences reached significance only in the ADHD subset, if you notice, 4.1 versus 3.6. And I think the authors here covaried for baseline severity in their main analysis. Baseline meds, so they started with an average of 1.3 per patient, which is a change in medication. There were no group difference again. And this is important, I think, because polypharmacy can influence both outcomes and the propensity to order a test. So children versus adolescent, I think two-thirds were adolescent and one-third were children. And I think here we need to emphasize the developmental pharmacology. And it matters because cytochrome expression spikes during puberty, and receptor pruning also alters drug sensitivity. So all these issues do matter within the pediatric age group. I think they did a separate subgroup analysis to check for age interactions, but none were significant. So the data were pooled. I think here the take-home message is that the two cohorts were reasonably balanced, reducing but not eliminating selection bias in that sense. The main results, again, is that the global impression of change, the mean CGI at 6 months were 2.4 in the PGT group versus 2.9 in the controls. Now, remember, I did tell you in the CGI, the lower is better. So 2.4 is much better than 2.9. So this half-point difference reached statistical significance. As you know, the P is equal to 0.01. And that moves a typical patient, that half point moves him from minimally improved to somewhere between much improved to minimally improved. But if you look at the medication changes, PGT patients average 1.8 med change versus 1.1 for controls. So in other words, they are trying to sell that these tests do help you reduce, but in this study, it showed us that it's making clinicians change the medications a bit more. So they change treatment more frequently when armed with these genomic data. So the total number of concurrent med at the end point were identical, so 1.5 in both arms. So I think maybe it does suggest that these changes were swaps or dose moves. As I said, it's counted as a drug change even if you titrate the medication, not just actually change it. So it could be that this is not a polypharmacy escalation. The odds ratio for achieving a good, which is a CGI score of equal or less than 2 across all diagnoses, was 2.4 in favor of the PGT. By diagnosis, I think ADHD was or had the most significant improvement aided by the PGT. So we're talking about 2.3, 2.4 versus 2.9 of an odds ratio of 3.8 for good response. Now, crucially, the number of medication changes were not significantly different in ADHD, which is 1.6 versus 1.2. With a p-value of 0.11. So for ADHD, PGT seems to improve the outcome, but without extra medication churn or change. When we go to the major depressive disorder, no CGI benefit. So it was 2.8 versus 3.1 with a p-value of 0.7. And medication changes doubled. So we're talking about 2 versus 1 with a p-value of less than 0.001. And the end point med count was slightly higher. So PGT gave them more information, but did not translate into better mood outcomes in 6 months. In anxiety, numerically, it had a better CGI, but there was a wide confidence interval,
and the data was not significant. The p-value was 0.09, so it had limited power. So when we visualize these splits, appears ADHD to benefit the best. Mood and anxiety, it is still less clear if these genomic testings do give us a difference. And here I have to say something which is kind of like a teaching pearl, that maybe the heterogeneity of major depressive disorder and anxiety, and with the greater environmental overlays, placebo effects, and slower naturalistic course, maybe it might dilute any single biological modifier agent. So that could be one of the causes. These are the results. As you can see, the total medication change, the initial CGI severity, and the follow-up CGI score, and the power values for them. And you can see where some subtypes had significant power in the study, and most of them did not. These are the odds ratio, which I explained just, and we can see when in the attention deficit, the odds ratio and the p-value gave us significant results. And this is, I think Dr. وليد shared this paper on the group if anybody wants to have a specific look. So we come to the genetic marker insight. So which genes were the most beneficial practice-wise, according to the so they as I said, they ran the investigators here ran multi-variate regression to see if any of the 5 main markers predicted response, the markers that I previously mentioned. Only COMT stood out, the catecholamine gene, COMT, and only for ADHD with a p-value of 0.008. And it one thing you have to know about the COMT gene, that it has one allele called the VAL allele, and it gives higher enzyme activity and faster dopamine clearance in the prefrontal cortex. So, and you have better odds of improvement. So the odds ratio, if you don't have any of the VAL allele, VAL, would be 1.8. If you have single one, 2.4. And if you have 2 VAL alleles, it goes up to 9.7. And it gives you the inverted U shape chart. So, too little or too much catecholamine activity in the prefrontal cortex will impair cognition. And stimulants do nudge individual towards the optimal middle. So fast COMT metabolizer, they start lower on the curve, and then stimulants, they will lead higher, larger gains on the curve. So that's why it's an inverted U shape. No single point emerged for the other CYP, cytochrome P450 genes, specifically 2C19 and 2D6, the HTR2A, and the serotonin transporter SLC in the mood and anxiety. And probably a reason is the small number of participants, maybe the polygenic architecture of these diseases, and maybe it was an age-dependent expression. So I think bottom line, if you must pick one marker worth ordering today for ADHD pharmacotherapy, I think COMT will be your winning horse in that sense. Though it is still far from definitive, to be honest. Interpretation, as I said, PGT do offer some value in pediatric ADHD, as it showed us in the paper. Moderate effect and marginal overall.
but no demonstrable short-term value for major depressive disorder and anxiety. And as we said, the COMT accounts for a measurable slice of the ADHD variants, and the others did show no effect. So, contrary to their marketing claims, PGT did not reduce the mid change. In fact, it increased them overall, as we saw in the study, though without harming outcome. So there was no harm, but perhaps, it may equip clinicians to act faster. But how does this compare with adult data? Now, in adults, the meta-analysis showed number needed to treat is 8. The number needed to treat is we need to treat 8 people until we see one improvement or one significant improvement in our patients. And that's for, as I said, the number needed to treat was 8 for depression remission when using PGT. Now, in our pediatric depression cohort, it failed to replicate that. So, as we said, probably maybe the developmental neurobiology is different in kids versus adults. Maybe the shorter time frame or the lower antidepressant doses, or maybe there was a stronger placebo response in youth trials. So all these questions do pop into someone's mind. Now, for ADHD trials, there are fewer, but mechanistic plausibility is maybe the higher dopaminergic genes in ADHD, as we know. And we have a single agent stimulant. So there was a clear behavioral endpoint when it comes to ADHD. And I think when you consider reserving these PGT models in treatment refractory ADHD cases, or when stimulants fail, as we don't have much lines when it comes to ADHD treatment. So, if it's uncertain, you might think of PGT, to do them for the patient. I mean, for routine like first line SSRI in an anxious 14-year-old, evidence is simply still not there. Going to limitations of this study. So it was a retrospective design. So it was susceptible to confounding by indication as a retrospective. And because it wasn't double-blinded and probably families will opt for PGT, they may be more engaged or more resourced or more anxious to try them all. So that does raise a question. It was done in a single center, so there was a limitation on generalizability when it comes to the cohort. So it was just done in one clinic, as I said, in Indiana, and maybe practice patterns different between one center and another, and urban practices is different from academic practices. The sample size for the anxiety subgroup was very low. And I think the 6-month horizon is particularly short for anxiety or major depressive disorders, maybe to see changes. Because usually remission takes 9 to 12 months, and we're talking about big, noticeable remissions here. There was no blinding again, so clinicians could consciously or unconsciously rate CGI better if they ordered the test, and maybe they will feel inclined subconsciously to say that the patient is doing better. And there is also the economic, I think, outcomes. I will not go into details for these, but they weren't captured, and I don't think the study can comment on cost effectiveness or any major determinant of payer coverage. And that's a different thing. As I said, it more relates to the US structure of healthcare there. Clinical takeaways.
So for ADHD, consider PGT, particularly the COMT status. When facing partial response, side effects, or hesitation, it may guide stimulant versus non-stimulant choice, dosing aggressiveness, or early switch decisions. But for MDD and anxiety, the current evidence does not support routine PGT use. So maybe it's reserved for unusual cases, maybe suspected cytochrome P450 2D6 ultra rapid metabolizers causing SSRI non-response, as I mentioned before, or maybe if there were multiple adverse events without explanation. So these are probably some areas where you can use them. Um, so it's not 100% clear about kind of how we can use them in our clinical practice nowadays. Future directions, thinking holistically of the whole paper, I think we do need a larger multi-centered prospective studies, adequately powered pediatric randomized clinical trials, maybe with a 12-month follow-up and with a health economic endpoint to see the feasibility. With biomarkers, maybe we can, at some point in our practice, integrate the pharmacogenomics with pharmacokinetic monitoring, or maybe pharmacoepigenetics, digital phenotypes, or any implementation science to help us develop decision support algorithms that might guide the practice going forward. And of course, we have to evaluate the cost benefit in pediatric population, and especially if you are working in a publicly funded institution. So this does become very important. Conclusion-wise, so genomic testing do show promise, but it's still not known exactly how you can utilize them in pediatric psychiatry for that sense. There was a clear signal for ADHD driven by the COMT gene, but the paper failed to see any robust benefit when it comes to major depressive disorder or anxiety at 6 months. And testing, it showed us that testing may increase medication adjustments, and this could reflect proactive optimization rather than inefficiency. But the current evidence supports selective rather than routine use. So only use genomic testing in selective cases and don't use them routinely. And this is what the paper here is telling us. And, you know, as we await larger trials, I think our role is to be open-minded and critical in how genomic testing might pan out and how maybe one day it can be incorporated in our practice. So genomics is one tool in this journey, but I don't think it will be a standalone solution, but a potential powerful weapon when it's applied rationally. بشكركم على سعة صدركم. Thank you. Any questions? شكرا جزيلا دكتور عزام على هذا العرض. والحقيقة أنا اختياري لهذه الورقة لأن يعني أحيانا يكون هناك ترويج مبالغ فيه، يصل الأمر ببعض الحالات يعني واحد بقرأ كلمة هنا أو هناك فيأتي للعيادة يقول يعني أنتوا ما بتعملوا هاي الفحوصات، وأنتوا يعني ما عندكم القدرة تعرفوا الاستجابة، وصارت الدنيا كلها تعرف، وليش أنتم متأخرين؟ فيعني برضو للزملاء والزميلات اللي بيسألوا عن اللغة العربية، أنا تلخيصي لها هي فحص جيني لإمكانية الاستفادة من دواء معين. كما تعلموا بأنه أحيانا
يعني من نفس الدواء مضاد اكتئاب أو مضاد قلق، سواء في الأطفال أو البالغين، قد لا يستفيد على دواء ويستفيد على دواء آخر حتى من نفس المجموعة. وهذا أصبح مجال ضخم للبحث، وبالسنوات العشرين الماضية تطور بشكل كبير، لكنه ما وصل إلى درجة إنه يكون استعمال روتيني. وفي كثير من الحالات يعني يشوب بالاستعمال شيء من ال شيء من يعني البزنس والتجارة، خصوصا يعني كما نعلم هذه الشركات بتدعم بعض الدراسات، وبتظهر أمور أنا برأيي أنها قد تكون مبالغ فيها، مبالغ فيها. في يعني بأنه قدرتنا إحنا كأطباء على أن نختار العلاج الصحيح هي ضعيفة. بدون هذا التست فإحنا ما بنعرف نعالج. هلا إحنا لسنا ضد التقدم، ونأمل إنه يصير عندنا هذا التست فعليا مفيد، ويخفف من عناء بعض المرضى، خصوصا الذين لا يستجيبون إلى علاج دواء معين وإمكانية التغيير لدواء آخر. وإذا هذا يعني في وقت ما صار، أن يكون أيضا يعني المبالغ اللي بدها تدفع تستحق ذلك. يعني لا نستطيع أن نتبنى مثل هذا الأمر على حساب جيب المريض إذا لم يكن له تأمين أو غير مقبول من التأمين. لأن كثير من هذه الفحوصات اللي الأرقام اللي بيحكوا عنها، بيحكوا عن يعني فحص ب5,000 دولار مثلا، عشان أنا أغير، لا بغير بدونه يعني إذا كان فلا بد إنه يصير أكثر دقة، ولا بد إنه يكون أيضا أكثر منطقي في كلفته، وما نهول الموضوع، لأنه بدونه الطب ما بيمشي طبعا. هذا إذا بدنا نمشي بالطب كله، إحنا بنحكي عن كل الأدوية، نحكي عن أدوية الضغط والسكري والكل، فيها تباين دائما. يعني تجد مريض لا يستفيد أبدا من دواء ضغط أو دواء سكري. وممكن أيضا أن لا نتحدث على أن الفارماكوجيناميك هي فقط تتعلق بالأدوية النفسية، هي تتعلق بالتركيب الوراثي والجيني للإنسان، اللي يجعل استجابته للأدوية مختلفة. وهذا بلا شك أمر مهم. آه، نعلم جميعا أن هناك حالات معندة مقاومة للعلاج، وهذه الحالات المعندة المقاومة اللي هي بتتطلب أحيانا من الطبيب جهد كبير ومرهقة على المريض وعلى أسرته في الذهاب والعودة للوصول إلى ما هو الأفضل، ما هو الأنسب لهذا المريض. وهذه الورقة لم تثبت لنا هذا الكلام. احنا الكلام. يعني اهتمامي بها ليس لأنها يعني قالت الحل لدينا وهو عظيم، هي قالت انه ما عندنا حل، ولسه بحاجة إلى عمل كبير. كونها دراسة بأثر رجعي retrospective study تعطي ضعيفة. نعم. برضو كونها يعني طريقة الديزاين للستدي ما كانت مفيدة. هلا هم ما تحدثوا عن التكاليف لأنه ما لهم علاقة بالتكاليف، يعني هاي أشياء عملت سابقا ولم تكن ضمن اهتمام هاي الدراسة. فلا شك بأنه هذا عالم متطور، وإحنا يجب أن نبقى متابعينه سواء بفشله أو بنجاحه.
أشكرك دكتور عزام، وأترك العفو المجال العفو، أتفق للدكتور معك. هو موديل أتوقع يعني مش بس بالسايكايتري، هو يعني بيخلينا نفكر، لأنه زي ما أنت حكيت مريض سكري أو مريض، إنه وين استخدام اللي هو البحث الجيني مساعدتنا كأطباء تو جايد التريتمنت، مساعدتنا بالعلاج. بس زي ما حكت الدراسة، لازم نكون سيلكتيف. هو مش موضوع زي ما بيسوقوا له الشركات انه لازم تعمل للكل. وزي ما حكيت هاي الفحوصات بتكلف يعني مبالغ مش هينة. فما اتوقع لازم نستخدمها بهالسهولة. تفضلي دكتور بيان. يعطيك العافية دكتور وليد، يعطيك العافية دكتور عزام. سوري أنا ما حضرت البرزنتيشن من أوله. بس بدي أحكي على موضوع الفارماكوجينetics. في study كنت بشتغل فيها pharmacogenetic study، بس مش pediatrics، كانت adults. وكانت زي ما بعرف إذا نفس المبدأ اللي حكى عنها عزام، إنه بتعطي ريبورت وزي recommendations على الميديكيشنز، بس ما كانت على الeffectiveness قد ما هي كانت على recommendations السايد افكت بروفايل حسب الميتابوليزم، انه شو السايد افكتس ممكن تكون اكثر او اقل، وعلى الدوز ادجستمنتس. فانا من تجربتي بالمرضى اللي كنا نطلب لهم الستدي ويجي ريبورت، من ضمن الريكومندد ميديكيشنز كانت ميديكيشنز اوريدي كانوا ماخذينها وما كانت افكتيف اصلا. فهي ما كانت على الافكت نفسه قد ما هي كانت على هل المريض عم ياخذ الدوز وعم يستفيد منها كاملة، وهل في داعي لدوز ادجستمنتس، او انه السايد افكتس ممكن تكون مثلا اكثر او اقل بسبب جينز معينة. تمام. تمام. هاي الدراسة يعني هم اقترحوا، والشركات اللي كانت اللابز اللي تعاملوا معها عندهم كان سيستم جرين يلو ريد، عشان يعني يحكوا لك الافكتفنس بالنسبه للجينز وبارت اوف ات. بس هم الاوتكمز اللي ركزوا عليها بهاي الستدي اللي هي الكلينيكال امبروفمنت والميديكيشن تشينج، يعني هم اخذوا فقط هدول. بس اتوقع يعني ذكروا الالترا رابيد ميتابولايزر بالسيتوكروم بي 450 2 دي بحاله الاسيتالوبرام، انه شو ما بتعطيهم هذول المرضى they still give you suboptimal levels. ما بتصلي معهم للليفل. ف يعني هم تسويقهم part of it is كمان انه to يعني to show you if any patient can develop severe side effects or not. ما بعرف نتائج الدراسة اللي انت بتحكي فيها، لكن هم يعني انذكر هذا الموضوع، لكن بهاي الورقة ركزوا اكثر على I think الكلينيكال improvement والميديكيشن change as a primary and secondary outcome. نسمع رأي البروفيسور نزار. شكرا جزيلا دكتور وليد، شكرا دكتور عزام على المحاضرة الجميلة اللي بسطتها كثير لنا لكل المستمعين. وراح أضم صوتي إلى صوت الدكتور وليد، لأنه أثناء إلقائك المحاضرة كان أكو أصوات تطالب بالمحاضرة باللغة العربية. ما انتبهت لها وبعتذر انا يعني. اوكي لا، فتحملوا لغتي العربية، وراح اقول ملاحظاتي باللغة العربية ان شاء الله. الملاحظات اللي اقولها الحقيقة هي نقدية اكثر شيء، مو للدكتور عزام وانما للورقة، لان نعم. الورقة لم تصدر من قبل الدكتور عزام، وعاشت ايدك مثل ما نقول احنا بالعراقي. الدكتور وليد يتذكر، لأن احنا تقريبا درسنا في نفس الحقبة قبل حوالي 43 سنة في بريطانيا. فأنا من رجعت إلى العراق وبديت أشتغل في منطقتي ككونسلتنت سايكاتريست، كان أكو ذاك الوقت بس ترايسايكليك أنتي ديبريسنس وفيرست جنريشن أنتي سايكوتكس. المريض اللي كنا في بريطانيا ننطيه 150 ملغ أوف أميتريبتيلين، من كنت أنطيه 25 ملغ أميتريبتيلين في مدينتي، ذاك الوقت كنت في أربيل، كان يرجع ويعني بكثير من العتاب ويقول أنت ايش سويت بي، ما تحملت، متت، اوفر سيديتد.
طبعا بعدين من هذاك الوقت كنا نعرف أنه there were people who were rapid metabolizers and people who were slow metabolizers. فهذه القصة بدأت من ذاك الوقت الحقيقة. النقطة الثانية أنه عنوان المجموعة هو Psychiatric Journal Club. لا يشترط أن تكون ممارس في الطب النفسي للأطفال والمراهقين حتى تناقش هاي الورقة. احنا بدنا نناقش الجانب الأكاديمي من هذه الورقة، وهذا دعم للدكتور عزام لأن اختار أنه يتكلم لنا على هاي الورقة. النقطة الأخرى أنه الدكتور وليد يعرف أنه كل ما أشوف التايتل مال كل محاضرة وعادة قبلها بيوم أو يومين، فهذه تسوي عندي ستيموليشن، يعني تحفيز حتى أروح أقرأ عن الموضوع. فالبيبرات البقية أو الأوراق البقية اللي شفتها اللي جلب نظري أنه قسم من الأوراق يسموها فارماكوجينومكس وقسم يسموها فارماكوجينetics، واثنينهم من يختصروها يقولون بي جي تي. فنفس الشيء، والظاهر يمكن هذه الأخت بيان بعدين من أخلص ملاحظاتي تقول لنا شنو الفرق بيناتهم. أنا أعتقد أنه نفس الشيء. النقطة الأخرى هي أنه تاريخيا هذه الشغلة مال فارماكوجينetics أو جينومكس بدأت ويا الأنتي كانسر دراكس بفيلد الأونكولوجي، وهسه صار عندهم باع طويل في هذا الموضوع. بس لحد الآن، وأنا أتكلم لكم عن خبرة، يعني ماي براذر إن لو صار عنده malignancy، واللي oncologist they suggested أنه نسوي له genetic testing، وهذه تبين أنه لكل المرضى اللي عندهم كانسر يسوي لهم هذا الجينيتك تيستينج. كلفتنا لأنه تجمع من مكان، تبعث إلى مكان، بعدين من ذاك المكان ترسل إلى الولايات المتحدة، يسوون الأناليسيس وترجع على النتيجة. هذه كلفت بحدود $6000. لذلك يعني sometimes it's not worth it. ولو الحياة يعني ما تقاس بالدولارات، بس يعني لازم دائما ناخذ في الحسبان انه هل هي cost effective or not. وبعدين ما نعرف شنو النتيجة، بالنتيجة انه توفى المريض. الله يرحمه ويرحم موتاكم. اكو نقطة اخرى، وهي انه هذا الموضوع هو industry funded، يعني صناعة صناعة يعني بها ناحية تجارية وصناعية وإلى آخره. لذلك يعني الناس اللي يروجون مثل ما تفضل الدكتور وليد إلى هالنوع من الفحوصات، لازم نعرف. أنت حضرتك قلت $300، الحقيقة احنا عندنا هسه بالنسبة لهاي الأدوية $1000 أو $800. هم اللي حكوا مش أنا اللي حكيت. بالضبط، يعني is it worth it or not. فهذه هم نقطة أخرى مهمة. أني لما نوصل إلى مرحلة اللي تشبه الكالتشر أند سنسيتيفيتي مال الأنتيبيوتكس، هذاك الوقت أقدر أقول هالنوع من البروسيجر هو مهم ويجب أن نعمله على تقريبا كل مريض وكل طفل مصاب بهالحالة، حتى نعرف بالضبط. احنا نسوي هذا الشيء وبعدين يطلع مو صحيح، يعني بالأخير مثل ما حضرتك قلت هو يصير بولي فارماسي بالأخير. أكو نقطة أخرى أنه، وهذه يعني أشير إلى ملاحظة قالها أحد إما أخوات أو إخوان، كتب المحاضرة طبية بحتة. صحيح، هو يعني تكلم صحيح، محاضرة طبية بحتة لأن الورقة طبية بحتة. هنا أشير إلى أنه هذول الناس ما أشاروا إلى أنه علاج المريض النفسي يختلف عن علاج المريض الباطنية أو الجراحية. احنا عندنا other aspects، other يعني الجوانب الأخرى لحياة المريض، جو المريض، عائلة المريض، إلى آخره، الظروف، الستريسز، الشدات اللي يمر بها المريض. لحد الآن لا أحكي عربي مضبوط، الصور ما غلطت لحد الآن. أكون أكو نقطة أخرى ما أشاروا لها، حضرتك أشرت لها، وهي أنه معظم الأطفال هذولا وحتى بقية المرضى الأدلتس أيضا يعطون أكثر من دواء واحد، يعني يعطون دواءين أو ثلاثة. فهم ما أشاروا إلى الانتراكشن بين هاي الأدوية، وهذه يمكن الأسباب اللي مثلا تؤدي إلى أنه الدواء المعين ما يكون فعال في المريض الفلاني ولكنه يكون فعال في المريض الآخر، لأنه أكو انتراكشن. اكو نقطة أخرى أنا متأكد يأيدني بها الدكتور وليد، وسأشوف الصورة الدكتور أمين. احنا الجراي هيدد بيبل بالمجموعة، وهي أنه مريض إكس
مصاب بمرض إكس، يعطى دواء إكس. نفس المريض إذا أنا أنطيه هذا الدواء يتحسن ويصير ريسبونس جيد جدا. بس إذا دكتور فلان من الباطنية أو الجراحية أو الجلدية يعطيه نفس الدواء نفس الدوز وبنفس المدة ما يصير ريسبونس. هذا فد يعني هبة أو عطاء رب العالمين منحها للسايكاتريست اللي تخليهم يختلفون عن بقية الأمم. ما أقول أمة محمد لأن يجوز قسم من المستمعين هم من غير أمة محمد، بس يعني من بقية السايكاتريست الآخرين اللي يختلفون عن بقية الاختصاصات الأخرى. هذا الموضوع ما أشير إلى بالبيبر. أكو نقطة أخرى وهي أنه إذا تشوفون البريفالنس أوف يعني مدى انتشار القلق ومرض الكآبة العظمى اللي هو الام دي دي، إذا نجمعهم سوا we lump them together كثير أكثر بكثير كلش من الاي دي اتش دي. فلذلك احنا يعني إذا نتعامل ويا فد موضوع نسبيا يعني قليل مو كثير اللي يسبب يعني هذه هم نقطة نقدية. آخر نقطة أنه الأوراق الأخرى اللي قرأتها تشير إلى أنه إضافة إلى الاي دي اتش دي الأوتيزم سبيكتروم ديس اوردر أيضا مفيدة في من ناحية الفارماكوجينومكس اللي أنا ما أتفق بها وياها. أقول قولي هذا وأشكركم جزيلا لسعة صدركم. أنت قصدك يعني إذا بتسمح لي دكتور أمين، أو شكرا لك على ملاحظاتك طبعا. أنت قصدك إنه on paper النسب تختلف عن الواقع when it comes to MDD and anxiety. لا اللي أقوله أنه إحنا بدنا نتعامل ويا البيدياتريكس أو تشايلد سايكاتري. نسبة وجود أو تواجد البريفلنس ما أعرف شو نسميه انتشار نعم. نسبة انتشار هذه الأمراض إذا تجمعهم و lump them together أكثر بكثير من ال ADHD. فلذلك يعني إحنا بدنا ندور أو بدنا نشتغل على فد حالة يعني تقريبا ما تسوى نشتغل عليها. إحنا لازم ندور على أشياء تساعدنا بالام دي دي وتساعدنا بالانكزايتي ديسوردرز اكثر مما بدنا نشتغل على فد حاله اللي هي الاي دي اتش. هي مو نادره يعني موجوده حتى بالكبار، هسه أصبحت موجودة وأصبحت موضوع بالوقت الحاضر. أعرف هذا الشيء، بس كان قصدي أنه يعني it is worth it if we look for something that is useful for MDD and anxiety disorders. نعم. شكرا دكتور نزار. دكتور أمين تفضل. مساء الخير وشكرا جزيلا للدكتور عزام. وأنا سعيد جدا الحقيقة أني أشوف الدكتور وليد والدكتور نزار في الكلام الجميل اللي بنسمعه. الحقيقة أنه البيبر جيدة وكويسة جدا يعني أنه نتكلم في الموضوع، ولكن دعوني يعني بعد كل النقاط اللي تفضلوا فيها الدكتور وليد والدكتور نزار إني يعني أميل شوي لموضوع الفكرة وراء الموضوع هذا اللي بنحكي فيه حاليا. في التسعينات يعني في بداية التسعينات أنا اشتغلت في المودسلي hospital في Institute of Psychiatry, and in that particular time there was a lot of concerns about the high number of Afro-Caribbean people admitted to hospital under section, and they receive high doses of antipsychotic medication, and there were plenty of papers have been published around this issue. And the findings were that there are some genetic markers make them different from the others. And this is why they are not easily treated, and they require a lot of medication and to be treated in specific manner. Unfortunately, what happened years later, around the 20th century, what happened that a lot of research في مجال بالعربي شوي. I am sorry يعني بس اللي حصل يعني في 2000 حصلت بعض الأبحاث الجديدة واللي ظهر إنه بالعكس كان في بايس في الريسيرش.
السايكاتريست اللي كانوا بيشوفوا الافرو كارابيان بيشنتس يعني ما كانوا يتفهموا الوضع اللي هم فيه، فبالتالي مشان يخلصوا من هالموضوعات بدخلوهم المستشفيات وهم في عصبية يعني وفي اجريشن، وبيحصلوا على يعني أدوية كبيرة جدا. هذا في بعض البيبرز بينت هذا الموضوع، وفي بعض الأساتذة الكبار في موزلي يعني كانوا واضحين في هذا الموضوع. الحقيقة إنه حتى نأخذ الإيشن كوميونيتي مثلا يا دكتور عزام، الإيشن كوميونيتي في أيام الكوفيد في بريطانيا كان أغلبية الناس اللي كانوا بالنسبة للريت في الديموغرافيك ديتا اللي ماتوا أثناء الكوفيد كانوا ايشنز. واللي حصل إنه أغلبية الأبحاث اللي ظهرت كانت بتحكي إنه الإيشنز في عندهم جينيتيك فاكتورز بتخليهم مور predisposed إنه يموتوا. الحقيقة إنه إحنا بنعرف إن الإيشنز بيأكلوا أكثر رايس وبريد وشغلات زي هيك يعني كربوهيدرات، فبصير عندهم think دايابيتس وبصير الانزيم عندهم اوبيزيتي. enzymatic activity كمان بالليفر عندهم دايما سكوت شوي تختلف يعني بالكتب عن النورمال. يعني في بطاطا كانت دكتور. انا اللي my fear is انه احنا بنحكي عن الجينيتك ماركرز والجينيتك فاريابيليتي اوف هذا. هو بالحقيقه يعني انه معلش يا دكتور وليد سامحني يعني خليني احكي بالانجليزي. يعني when there is somebody who has been admitted يا دكتور نزار and they are treated well, yeah, they are good. Well treated badly and they are not responding to treatment, they are different. They have genetic markers completely different. And this is where the discrimination and this is where the racial bias is. And this is what I want just to be. But definitely, I am not underestimating the seriousness of the problem that we have. But I don't think it's within psychiatry. It's reasonable to think in this terminology. Thank you. شكرا جزيلا دكتور أمين. إذا بتسمح لي دكتور وليد، تفضل. أتوقع دكتور أمين يعني كلنا الموجودين يعني وأنا أقلكم خبرة يعني وعلما يعني كلنا بنتفق إنه هو في رول there is a role for pharmacogenetic somewhere in our practice. Maybe it's not Absolutely. fully developed right now. There is. بس ممكن هو الدكتور وليد اللي شرحه إنه بشكله الحالي ممكن it's still يعني مش 100% او not something that you can use routinely in your practice. وممكن كمان the lack of data as I mentioned يعني we need more bigger randomized clinical trials with more participants to kind of give us something solid to kind of work on in إذا terms of تسمح لي data دكتور or وليد، significance. بالضبط كلامك مضبوط، ولذلك أكو تيرم جديد اسمه precision medicine طيب. يعتمد على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة بشكركم جميعا، وبرضو تعليقا على ما قاله الدكتور نزار، الكثير من المرضى اللي مروا علي بحياتي قالوا لي في وقت لاحق إنه إحنا دكتور تحسنا مش لما طلعنا من العيادة قبل ما نشتري الدواء، و- وبالتالي يعني في عنا اللي تفضل فيه الدكتور نزار في قناعة، ويمكن بتكون بالسايكاتري أكثر وضوحا، بس هي في الطب بشكل عام هاي القناعة أكيد إنها لما بشعر المريض بالثقة وبالراحة للتشخيص وللمعلومة اللي أخذها، ممكن يعني أصبح الموضوع تحصيل حاصل، اشتغل العلاج ولا ما اشتغل. ف يعني أشكر حضوركم، احنا تجاوزنا الوقت اليوم، ولكن إن شاء الله لنا لقاءات قادمة،
دكتور عزام، أشكرك على هذا الجهد العفو. بشورت نوتس. طبعا أنا من يومين طلبت منه هاي الورقة. بقدر أفشلك حكي. فشكرا جزيلا وتصبحون على خير. واعتذر للزميلات والزملاء اللي كانوا يعني يجدوا فيها صعوبة، بس هو الموضوع فعليا أنا أعتذر. حتى لما يتعرب ما هو بايوستات أصلا صعبة بالإنجليزي آه. تتعرب. لا. بس شكرا جزيلا. العفو، العفو، تصبح على خير. لا.